Modi, honorable ministers, members of the two delegations, ladies and gentlemen. May I extend a warm welcome to everybody present here. We are going to witness the exchange of 10 MOUs and agreements concluding during the current ongoing visit of the President of Belarus. Добрый день, дамы и господа, уважаемый президент Республики Беларусь, уважаемый премьер-министр Индии. Мы здесь, все уважаемые министры и члены обеих делегаций, приветствуем вас всех на сегодняшнем мероприятии. Сейчас начнется церемония обмена документами, 10 их всего, которые были подписаны во время настоящего визита. The first will be the Memorandum of Understanding between the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Republic of India and the Ministry of Education of the Republic of Belarus. This will be exchanged from the Belarusian side by His Excellency Mr. Igor Karpenko, Minister of Education, and from the Indian side by Colonel Rajyavardhan Rathore, Minister of State Independent Charge of the Ministry of Youth Affairs and Sports, and MOS in Information and Broadcasting. Міністр едукації Республіки Білорусь Ігор Карпенко і державний міністр по справах молоді і спорту Республіки Індія Раджавардхан Раторе обмениваются подписанным межведомственным меморандумом об взаиморазумении в сфере молодежной политики. Next is Memorandum of Understanding between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship of the Government of India and the Ministry of Education of the Government of Belarus for cooperation in the field of vocational education and training. May I request Minister of Education, Mr. Igor Karpenko, and Dr. K.P. Krishnan to kindly exchange. Министр эдукации Республики Беларусь Игорь Карпенко и наместник министра повышения квалификации и предпринимательства Республики Индия К. Кришнан обмениваются подписанным межведомственным меморандумом об взаиморазумении. Next is agreement on scientific and technical cooperation between Indian National Science Academy and the National Academy of Sciences of Belarus. Mr. Vladimir Gusakov, Chairman of the Board of National Academy of Sciences, and Professor Ashutosh Sharma, Secretary DST, may kindly exchange the documents. Старшиня Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Владимир Гусаков и секретарь Национальной Академии Наук Индии Ашутош Шарма обмениваются подписанным договором об науково-технічному супрацовництві. Next is MOU between Indian Council of Agricultural Research and Belarusian State Agricultural Academy Gorky for cooperation in agriculture research and education. Mr. Vitali Prima, Ambassador of Belarus, and Dr. Tarlochan Singh, Mohapatra, Secretary DARE and Director General ICAR. Надзвичайний повномочний посол Республики Беларусь у Республиці Індія Віталій Прима і генеральний директор Індійського совета сільськогосподарчих досліджень Трилаган Мохапатра обмінюються підписаним меморандумом об взаєморозумінні поміж Білоруською державною сільськогосподарчою академією і Індійським советом сільськогосподарчих досліджень. Next is protocol amending the agreement between the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of the Republic of India and the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus, signed in April 2007. Ambassador of Belarus, Mr. Vitali Prima, and Ambassador of India to Belarus, Mr. Pankaj Saxena. Надзвичайний повномочний посол Республіки Білорусь у Республіці Індія Віталій Прима і надзвичайний повномочний посол Республіки Індія у Республіці Білорусь Саксена Панкадж обмениваются подписанным протоколом об унесении изменениям у погоднения поміж Министерством сельской господарки и харчевания Республики Беларусь и Министерством сельской господарки и добробыту фермеров Республики Индия от 2007 года.
Next is program of cooperation between the Government of India and the Government of Belarus in the field of culture for 2018-2020. Mr. Vitaly Prima, Ambassador of Belarus, and Shri Pankaj Saxena, Ambassador of India to Belarus. Надзвичайний повномочний посол Республіки Білорусь у Республіці Індія Віталій Прима і надзвичайний повномочний посол Республіки Індія у Республіці Білорусь Саксена Панкадж обмениваются подписанной международной программой об супрацовництве у сфере культуры. Next is MOU between India and Belarusian state concern of oil and chemistry in the oil and gas sector. This will be exchanged by Chairman of the Belarusian State Concern for Oil and Chemistry, Mr. Igor Lyashenko, and Shri K.D. Tripathi, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas. Старшиня концерна Белнафтахим Игорь Ляшенко и наместник министра нафты и природного газа Республики Индия К. Трипати обмениваются подписанным меморандумом об взаиморазумении об супрацовництве в нафтогазовом секторе. Next is MOU between DSV, Belzaruviyesh Stroy, and National Buildings Construction Corporation Limited, Mr. Vitaly Bondarek, Director General, and Shri Anup Kumar Mittal, Chairman Managing Director, NBCC. Генеральний директор Белзамежбуд Віталій Бондарек і керуючий директор Національної будівничої корпорації Ануп Міттал обмінюються підписаним меморандумом об взаєморозумінні. Next is MOU between Belarusian Potash Company and Indian Potash Limited. Ms. Yelena Kudrevets, Director General of Belarusian Potash Company, and Dr. P.S. Gehlot, Managing Director of Indian Potash Limited. Генеральний директор белорусской калийной компании Алена Кудровец и керующий директор индийской калийной компании П. Галаут обмениваются подписанным меморандумом об взаиморазумении. And the final agreement to be exchanged is agreement on cooperation between Minsk Tractor Works and Kirloskar Oil Engines Limited. From the Belarusian side, may I request Mr. Fyodor Domatyenko, Director General, and Shri Rajendra Deshpande, Joint Managing Director, Kirloskar Oil Engines Limited. Генеральный директор Минского тракторного завода Федор Доматенко и керующий директор Kirloskar Oil Engines Ранжендра Дешпанде обмениваются подписанным погоднением об супрацовництве. I have the great pleasure in mentioning that we also have initiated a bilateral investment treaty between India and Belarus during this ongoing visit. This concludes the exchange program. This visit, you all know, marks the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Belarus. And to commemorate this very special event, the Department of Indian Posts and Belarusian Posts have jointly brought out a postage stamp. May I request Honorable Prime Minister and His Excellency the President to come forward and release the commemorative post. У ході візиту так само парафіровано двохбоковий міждержавний договор об інвестиціях, а так само до 25-годдя установлення дипломатичних відносин поміж Білорусі і Індією президент Республіки Білорусь Александр Лукашенко і прем'єр-міністр Індії Нурі обмінюються пам'ятною маркою. I thank you. May I now request my colleague, Mr. Ravish Kumar, to conduct the proceedings. Церемония обмена завершена. Good afternoon. May I first request the Prime Minister of India to deliver his statement. Добрый день. Теперь прошу премьер-министра Индии выступить с речью. Your Excellency, President Alexander Lukashenko, friends,
members of the media, I'm delighted to welcome President Lukashenko to India. His visit comes as both countries mark 25 years of our diplomatic relationship this year. Ваше превосходительство, президент Александр Лукашенко, дорогие друзья, члены СМИ, отрадно приветствовать президента Лукашенко в Индию. Его визит происходит в таком году, когда мы отмечаем 25-летие наших дипломатических отношений. We have earlier had the pleasure of receiving President Lukashenko in India in 1997 and in 2007. У нас было большое удовольствие приветствовать президента Лукашенко в Индию раньше, в 1997 и в 2007 годах. During this visit, I hope Your Excellency will get a chance to see and experience the transformation taking place in India. Надеюсь, что в ходе своего визита его превосходительство будет иметь возможность смотреть своими глазами, как преобразовывается Индия. Our discussions today were wide-ranging and forward-looking. They were marked by the warmth of our ties over 2.5 decades. Мы обсудили сегодня большой круг вопросов и посмотрели на будущее. Наши обсуждения состоялись в атмосфере теплоты, которая уже у нас существует за последние 2,5 декады. We exchanged views on bilateral issues and on regional and global developments. Мы обменялись мнениями по двусторонним вопросам и по событиям, которые происходят в региональной и в глобальной аренах. We reviewed the architecture of our partnership. We considered ideas and initiatives for further expanding it. Мы рассмотрели архитектуру нашего партнерства, мы обсуждали новые идеи, инициативы для дальнейшего расширения нашего партнерства. We decided to enhance our interaction in all aspects of our cooperation. Мы приняли решение развивать наше взаимодействие во всех сферах нашего сотрудничества. I found in President Lukashenko matching enthusiasm and desire to scale up our partnership for the benefit of our people. Я видел, что у президента Лукашенко такой же большой энтузиазм и желание расширять наше партнерство для блага наших народов. To this end, we will work to diversify economic linkages. The focus will be to build upon the natural complementary between us. С этой целью мы будем работать, чтобы развивать и диверсифицировать наши экономические связи. Будем сосредоточиваться на том, чтобы строить на естественных взаимодополняемостях, которые существуют между нами. Our companies have to evolve from a buyer-seller framework to deeper engagement. Наши компании должны развиваться и выйти из рамок поставщика-покупателя на более глубокое взаимодействие. There are abundant business and investment opportunities in pharma, pharmaceutical, oil and gas, heavy machinery and equipment. Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в таких сферах, как фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность и оборудование. Last year, Indian companies made a positive beginning with 3 joint ventures in pharmaceuticals. Possibilities for partnership also exist in manufacturing of tires, agro-industrial machinery and mining equipment. В прошлом году индийские компании сделали очень положительное начало. Они установили 3 совместных предприятия в области фармацевтики. Существуют возможности для партнерства также в таких сферах, как производство шин, агропромышленного оборудования и оборудования для горно-рудного дела.
Similarly, in heavy-duty construction machinery, India has a growing demand and Belarus has industrial strengths. Точно таким же образом в области оборудования, тяжелого оборудования для строительства в Индии есть растущий спрос, а у Беларуси есть большой опыт в этой области промышленности. We will also encourage joint development and manufacturing in defense sector under the Make in India program. Мы также содействуем совместное развитие, совместную разработку и производство в области военно-технического сотрудничества в рамках программы «Делай в Индии». We have also progressed our discussion on utilizing the US $100 million line of credit that India had offered in 2015 in specific projects in Belarus. Мы также обсудили, и у нас есть сдвиги для использования кредитной линии $100 миллионов США, которая была предложена Индией в 2015 году по конкретным проектам в Беларуси. India is linked with Belarus under multilateral economic initiatives such as the Eurasian Economic Union, EEU, and the International North-South Transport Corridor. Индия имеет связи с Белоруссией также в международных рамках, например, такие экономические инициативы, как Евразийский экономический союз и Международный транспортный коридор Севера-Юг. India is negotiating a free trade agreement with the EU. Friends, science and technology is another area of focus for stronger cooperation. Сегодня Индия ведет переговоры с Евразийским экономическим союзом для подписания, для заключения соглашения о зоне свободной торговли. Belarus is a long-time partner in this field. Innovation and commercialization will be given due emphasis in fields like metallurgy and materials, nanomaterials, biological and medical science, and chemical and engineering sciences. Дорогие друзья, наука и технология – это еще одна сфера, куда мы можем сосредоточиваться для дальнейшего сотрудничества. Беларусь для нас уже давний партнер в этой сфере. Инновация и коммерциализация также привлекает к себе внимание, и мы будем сосредоточиваться по нашему сотрудничеству в таких областях, как металлургия и материалы, наноматериалы, биологические и медицинские науки, химические науки и машиностроение. We envisage participation of our youth in this process. We are exploring the setting up of a technology demonstration center in India to showcase Belarusian technology. Мы включаем в наше сотрудничество и участие нашей молодежи в этом нашем процессе. Мы также рассматриваем возможность создания центра демонстрации технологий в Индии, чтобы показать белорусскую технологию. Another dimension of India's partnership with Belarus lies in development cooperation. Belarus is an active participant in Indian technological and economic cooperation program. Еще одна сторона, еще один размер партнерства между Индией и Белоруссией – это сотрудничество в области развития навыков. Беларусь – активный участник в индийской программе ITEC, то есть программа индийского технического и экономического сотрудничества. In international forums, our two countries have close cooperation and common approaches on matters of mutual interest. В международных форумах оба наши государства тесно сотрудничают друг с другом и имеют общий подход по вопросам взаимного интереса. India and Belarus will continue extending mutual support for each other in multilateral fora. Индия и Беларусь будут продолжать взаимную поддержку друг друга в международных форумах. Friends, President Lukashenko and I discussed the rich history of cultural interaction between our people, which has
nurtured goodwill. Дорогие друзья, мы с президентом Лукашенко обсудили богатую историю культурного взаимодействия между нашими народами, в результате которого у нас есть добрая воля. I was pleased to learn that many Belarusians take active interest in Indian culture, cuisine, films, music, dance, yoga and Ayurveda. Было очень приятно узнать, что многие граждане Беларуси очень активно интересуются в индийской культуре, кухне, фильмах, музыке, танце, йоге и аюрведе. I see great potential to enhance our tourism and people-to-people exchanges so as to build an even stronger foundation for our relations. Я вижу большой потенциал для увеличения нашего сотрудничества в области туризма и обмена народами, чтобы строить крепкий фундамент для наших отношений. In closing, I want to thank President Lukashenko for being our honored guest. India will work closely with Belarus in the coming days and months to implement today's consensus and outcomes. I wish President Lukashenko a memorable stay in India. I thank you. В заключение я хочу выразить благодарность господину президенту Лукашенко за то, что он приехал к нам и был нашим важным гостем. Индия будет очень тесно работать с Белоруссией за следующие дни, за следующие месяцы, чтобы выполнить сегодняшние решения. Желаю президента Лукашенко приятного пребывания в Индии с хорошими воспоминаниями. Спасибо за внимание. Thank you, sir. May I now request the President of Belarus to deliver his statement to the media. Спасибо, господин премьер-министр. Теперь прошу президента Лукашенко выступить с заявлением. Ваше превосходительство, господин премьер-министр, уважаемые индийские друзья. Your Excellency, Mr. Prime Minister, honorable Indian friends. Прежде всего, большое спасибо за тот радушный прием, который был организован нам, нашей делегации, на доброй гостеприимной индийской земле. First of all, I would like to express the words of gratitude for this heartful welcome extended to us at this kind, hospitable Indian land. Я действительно третий раз на этой прекрасной земле, и я и делегация, прибывшая со мной, восхищены теми успехами Индии, укреплением ее политической, экономической роли в мире. Мы видим, как Великая Индия и идея славной новой Индии объединяются в реальном воплощении. Я сказал господину премьер-министру в том, что мы крайне заинтересованы в том, чтобы Индия стала великой, могучей страной. И это не потому, что я присутствую в Индии, а потому, что мы проповедовали и провозглашали, поддерживаем до сих пор идею многополярности. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты. I am for the third time in India, and every time I personally and the delegations are impressed and admired with your country, its successes, the strengthening of its political and economic role in the world. We see the great India, the idea of glorious new India, are united in real incarnation, are being implemented. I said already that I am really interested to see India as a great country, not just because I'm here being a guest in India, but because I advocate and promote the idea of multipolar world. And I suppose and I hope that India will take its place as a mindful pole in this multipolar world. Мы действительно в этом году отмечаем юбилейную дату – 25 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время наработан положительный опыт сотрудничества,
И я абсолютно поддерживаю идею премьер-министра Индии о том, что у нас сегодня наступает новая ступень, новый этап в нашем сотрудничестве. We really celebrate this year the 25th anniversary of establishment of diplomatic relations between Belarus and India. We have several positive experiences, and I strongly support the idea introduced by the Indian Prime Minister that at the moment we are at the doors of the new stage of our cooperation. Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь, между Евразийским экономическим союзом, о котором говорил премьер-министр, и Европейским союзом. Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт у нас есть с другими странами. The great India would not be possible without presence of India in Belarus, in the place of the world which we take, in the location between the Eurasian Economic Union on the one part, which was mentioned in today's negotiations by Mr. Prime Minister, and the European Union on the other part. We are ready to provide to Indian companies, Indian business, the most favorable and ideal conditions for doing business in our country. This is the examples which we have already with other countries. О серьезности наших намерений говорит подписание сегодня белорусско-индийского соглашения о взаимной защите инвестиций. И хочу пообещать вам, об этом премьер-министр говорил, всяческую поддержку скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. The seriousness of our intention can be proved, for example, by the fact that during this visit we initialed the investment protection agreement between Belarus and India. And secondly, I can promise my support for finalizing a free zone agreement between India and Eurasian Economic Union. Я также предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси на пути пересечения с востока на запад, с юга на север, в этом месте создать научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими компаниями, если такое будет желание, мировыми компаниями, сможет размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Европейского союза. I have proposed to Mr. Prime Minister to create in our land, on the crossroads of all important ways, from west to east, from north to south, a special scientific, technological, industrial park where we will establish the most favorable conditions for investment and where Indian companies, with other companies included if they also express such desire and wish, locate their production and then sell their goods and services at the markets of Eurasian Economic Union and European Union. Как вы смогли только что убедиться, сегодня достигнута договоренность по вопросам увеличения поставок в Индию калийных удобрений, применения белорусских наработок в развитии инициативы вашего правительства «Умные города», программы «Квалифицированная Индия», обсуждены совместные проекты в области науки, культуры, туризма, о которых так подробно говорил премьер-министр. As you could see also today, we have arrangements about expanding of delivery of potash fertilizers from Belarus to India. Respective agreement was signed today. Using of Belarusian best practices in implementation of launched in India programs, Smart Cities, Skill India,
in cooperation in the field of science, tourism, and other fields mentioned by the Prime Minister. По международной повестке дня у нас нет практически никаких расхождений. Мы договорились укреплять сотрудничество в рамках национальных организаций, активно взаимодействовать в поиске эффективных и отвечающих интересам всех государств решений глобальных и региональных проблем современности. As regards international agenda, you see that we have no discrepancies. We support each other in the international organizations and cooperate in search of the solutions which will be profitable for all on the international and regional levels. Я с большим удовлетворением пригласил премьер-министра Индии посетить Беларусь в ближайшее время, а накануне его визита мы договорились провести межправкомиссию, совместное заседание межправкомиссии совместной нашей в Минске. Это будет этапом подготовки визита премьер-министра Индии в Беларусь. I was very glad to invite the Prime Minister to visit Belarus, and we have also agreed to arrange the next meeting of Belarus-Indian Joint Economic Intergovernmental Commission in Minsk within the next month, and this will be the important step in preparation of the visit of the Prime Minister to Minsk. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого, очень уважаемого мною человека, премьер-министра Индии, за те переговоры, за ту теплоту этих переговоров. И я гарантирую вам, господин премьер-министр, президенту Индии, всему руководству Индии, что взятые на себя обязательства мы выполним сполна. In the conclusion, I would like once again to express my gratitude to the very respected person, respected by me, Mr. Prime Minister, for the warmth during this negotiation. And I can guarantee to you, to the ministers, to the President of India, all the political leadership, that the arrangements and agreements achieved today will be implemented within the nearest time. Благодарю вас. Thank you for your attention. Thank you, Mr. President. This concludes the event. Спасибо всем.